I have taken into account the submissions made by Ms. Sarah Awelo on behalf of the convict, to the effect that the convict's family is broken and dysfunctional, and he's also a dysfunctional person, and I am supposed to weigh that against the aggravating factors which the prosecution raised. Ngera tunuddemu ku leader wasingisiddwa omusango kyategeezezza kkooti nti famire yona asingisiddwa omusango yamenyekamenyeka ngera tekwatagana, naye ng'ekyo nina okuba nga nkipimaapima n'ebyo ebireeteddwa oludda oluwaabi. While passing the judgment, I emphasized how gruesome and brutal and heinous this offense was, and not only are the families of the deceased children still grieving, but the entire nation of Uganda still grieves at the loss of 4 innocent souls whose destinies were cut short by the barbaric actions of the convict on the 2nd day of April 2026. Era mu nsala yange nannyonnyodde nti engeri abaana bano abattibwa mu ngeri embi nnyo era etaalina kisa, era emyoyo gino egitaalina musango gyo gyafiirwamu, era ne basalibwako obulamu bwabwe obwali obw'omu maaso, ng'era n'ebiro byabwe gye baali boyolekedde byasazibwako ono yennyini asingisiddwa omusango ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna mwaka 2026. I have considered the fact that the convict meticulously, with a lot of sophistication, planned and premeditated this offense. Era kirabye nti asingisiddwa omusango ono yeeteekateeka bulungi era n'atuukiriza enteekateeka ye ey'okuzza emisango gino. I have considered the fact that the convict attacked defenseless, innocent children who depend on adults for their protection and survival. Era netegeeza nti asingisiddwa omusango ono yalumbagana abaana bano abaali batasobola kwerwanako, nga bo okwerwanako kabe batunuulira bantu bakulu abasobola okuba nga babakuuma. I have also considered that he targeted them in their defenseless state and went ahead to slaughter them as animals. Era nga yagenda maaso n'abalumbagana mu kifo kibaali balowooza nti mu kifo kye baali batasobola kwerwanako, era n'abasanjaga. And I have also considered the fact that he attacked during broad daylight and had no fear, no shame, no consideration for human life. Era nga nkirabye nti yabalumbagana misana ttuku nga tatidde, ng'era talina kye yeekenyedde kyonna okuba ng'asanjaga obulamu bw'abantu. I have also considered that if he was not apprehended, who knows, he would have killed more than 4. Era nkirabye nti singa teyakwatibwa yandibadde amalawo obulamu bw'abantu n'okusinga kwabo 4. And I also consider the fact that when he was committing this offense, other people were watching. The caretakers, the coordinator. Meanwhile, these are the people that had actually earlier on shown him kindness.
Era ntunuulidde nti we yakoddiza emisango gino waaliwo abaali balabirira abaana bano abaamulaba era nga emabega baali bamulaze ekisa by allowing to admit his alleged child when it was even the age was beyond what they take at the center. Nga baali bakkiriza n'okuwa omwana we ekifo wadde nga yali asussa mu myaka bo gye batwala mu kifo ekyo. I have also considered that the convict has not shown any remorse at all. Era ndabye na kino nti ono asingisiddwa emisango teyejjusa era talaze bwetolaze wadde. Because I would at least have expected an apology from him to the families of the babies who he hacked and slaughtered like chicken and goats. Kubamba nsuubira okwetonda kwe eri families z'abaana abo be yasanjaga ng'enkoko oba embuzi. I realize he does not even imagine how those families are living without their children. Era nkirabye nti tateebereza namu family ezo bwe zibeerawo kati oluvannyuma lw'okufiirwa abaana baabwe. I'm sure he watched the mother of Gideon collapse or faint as she testified. He must have known that she's going through something that she may never hear from. But he chose not to apologize. Era nsuubira nti yalaba bulungi maama wa Gideon eyazirika bwe yali awa obujulizi ng'era ekyo kyayitamu teri amanyi oba aliwona mu bulamu bwe bwonna naye era asazeewo obuteetonda. I have considered what this offense, the impact it has had to the families that lost their babies. The 2nd of April 2026, to them, was like any other day. They dropped their children to school only to find dead bodies. Era ntunuulidde family zino engeri gye ziyisiddwamu oba nsuubira kye ziyiseemu kubanga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 kubanga baatwalanga abaana baabwe ku ssomero lino nga basuubira okubanga baddayo ne babajjayo naye baatuuka ku olwo ne babaga nti bafu. That pain only God will help them to heal. Obulumi obwo Katonda yekka ayinza obasaasira ne bawona. I have considered the statement that the convict comes from a dysfunctional family and it is broken, but I do not believe that should be reason for someone to find other people's children and then slaughters them mercilessly. Tera puliriza n'ekyo nti asingisiddwa omusango ava mu famire eyamenyekamenyeka oba abatakwatagana naye sisuubira nti eyo nsonga yasimba okumatiza nti omuntu abaddemu eyo famire asobola okugenda natta abaana ba banne nga talina kisa wadde. I've also considered his denial that that he did not kill these children for human sacrifice, but I am inclined to believe that that was the reason, because that is what he informed or he told Dr. Nwamanya Emmanuel. Era n'ekyawo n'asingisidde omusango okugaana nti teyatta lwa kusaddaaka. Nze nzikiriza nti eyo y'ensonga lwaki yakikola ng'era kino nkijjaako obujulizi obwa Dr. Nwamanya Emmanuel. Because I would find no reason why someone would rise up or leave their homes early morning to come and slaughter children who are in their safe space at school. Ng'era siraba nsonga yonna muntu gy'asobola
n'azuukuka ku makya n'ava ewuwe n'agenda n'asanjaga abaana abaali ku ssomero bwe basuubira nti wa mirembe. That is why I'm convinced that this was for ritual purposes, blood sacrifice for young children. Era y'ensonga lwaki nzikiriza nti kino ekikolwa kyakolebwa lwa kusaddaaka ng'era kuyiwa musaayi oba kusaddaaka musaayi gw'abaana bato. I agree, and I agree with the prosecution that this case or these offences fall in the rarest of the rare. Era nzikiriziganya n'oludda oluwaabi nti omusango guno gugwa mu misango egyo ginnamisangwa egitasangikasangika. Like the probation officer informed the court that when he made inquiries, they said this kind of thing had never happened. For 4 children to be killed just in a very short time by one person. Ng'era nga akola ku nsonga z'abaana bw'ayogedde nti bwe yatambula n'abuuzabuuza ku bantu b'ekitundu bamutegeeza nti ekintu kino oba okutta kuno kwali tekubeerangawo mu kifo kino mu kaseera akatono nga kikoleddwa omuntu omu. Having said that, the convict must be given a sentence that will not only speak to him but also to those friends of his whose identities he refused to disclose, and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. Era ekibonerezo kino tekiweebwa onasingisiddwa omusango yekka wabula kiweebwa n'abo mikwano gye yagaana okwatula eri kkooti oba n'abantu bonna abalala n'abali eyo mu ggwanga lyaffe abalowooza nti okusaddaaka osobola okufuna obugagga. Let them know that it is highly risky because they will be found like Mr. Okello was found, and they will not escape the long arm of the law. Bateekeddwa okukimanya nti ekikolwa ekyo kiba kya bwerinda ennyo ng'era bajja kuba bakwatibwa omukono gw'amateeka ogw'amaanyi. In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. N'olw'ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Agenorwoth Otim in count 2, Sseruyange Ignatius in count 3, and Odeke Ryan in count 4 in a manner authorized by law. Ensonga eyo nsindika Okello Christopher Onyum ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango okusatu Sseruyange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. You have a right to appeal to the Court of Appeal. Oyina eddembe okujulira musango guno ku nsala oba n'ekibonerezo ekikuweereddwa mu nnaku 14 okuva olwaleero mu kooti ejulirwamu. And that is the order of the court. Ekyo ekiragiro kya kooti.